Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, we have a special community catch-up today, and the catch-up will be between our medical expert, who is Dr. Sukhpal Singh from Birmingham. How are you, Dr. Sukhpal Singh? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Surinder Ji. Yes, I'm very well, thank you. It's good to have you on the show finally, and today we will share some of your medical expertise with the Sangat and allow them to think and make rational decisions about one, taking the vaccine, and secondly, how to stay safe within the pandemic. And our second guest is Bibi Charanjeet Kaur. Hi, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Bhen Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh Ji. Thank you for joining us and organizing this Zoom again for Penji. There's a lot of seva in the community. So Penji, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਡਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਦੇ ਗੋਟ 1000 ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। This is a big question at this moment. ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ will we see a new sunrise again or not? Some of them ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਟੋਟਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਇਫ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਡੂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਪਲਾਨਸ, then we have to trust on him and second of doctors. And that's the really good point there, because ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ strong ਹੋਵੇ and ਆਤਮਾ ਵੀ strong ਹੋਵੇ, then we can fight the virus. And Dr. Sukhpal Singh, you just go quickly to yourself and I say the Sikhi element of our faith and also the medical expertise. Obviously, God's given you that gift. Can you share some of your experiences of how to keep our mind, body, and strong and to fight this virus? Absolutely, Ji. So I think Charanjeet Benji touched on a very key area actually, which is sort of in relation to the Sikh principles that we all follow. And in fact, I was listening to Gyani the other day. For example, what is the first question in our Guru Granth Sahib Ji is Kev Kude Tutte Pal. So and Hukam Razai Chalna is the first answer to the first question. So it definitely is sort of everything that's happening around us, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ of the COVID pandemic, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। But the fact that people like myself and many of my colleagues, my doctors are here, that is also his hukum. So in all of this, actually it would be wrong for me to sort of specifically profess that I am some magical thing. Actually,
yourself, Charanjeet Penji, we are all sort of, his creation, and we're here for a reason. And in fact, we're having this conversation here, which is hopefully going to go out to Santa and, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ awareness create ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ. This is also his hukam. So it's just a wonderful thing how sort of, we are part of this play of the Lord above, and actually we all have a part to play in this. I think, certainly a lot of my patients that I deal with on a day-to-day basis, they are suffering physically, mentally, psychologically from this pandemic. A lot of them, it could be from the direct effect of this COVID infection, for example. So many actually who aren't even my patients, there are people who know me, who asked to speak to a doctor because us guys were so busy on the front line. Actually, it's so hard to get hold of us to even have a conversation. So, people sort of, as young as 20, in their 20s, who are admitted to ITUs, and their families who can't really go and see their nears and dears. It's such a cruel condition that, for the safety of the family themselves, they cannot be allowed to go and visit their nears and dears. So not just a psychological impact on the individuals affected by the disease, but then also the indirect effect of this condition on the families, on the friends, colleagues. For example, one of our receptionists was off with COVID, and she was really bad. We found it incredibly difficult to replace her time within the surgery. You just simply can't, magic up that expertise. And how do you recruit in the pandemic? How do you interview people? So, there are multiple levels of sort of seeing the effects of this condition. And certainly if we come back to sort of what you're asking, which is how do you make, optimize the mind, body and spirit? And I think that is all in keeping within the hukam of the Maharaj. So, we'll go on to perhaps discuss some of the medical breakthroughs that have sort of, have come to the fore now, and that people like myself are engaged with in delivering to people. But also sort of, the role of perhaps, the spiritual side of things as well, or the mental health side of things, that's equally important. There's a concept called parity of health. So, previously sort of mental health services have generally been less, I'd say a little bit more neglected than physical health services. And we've seen how, the NHS has had that investment where it's geared more towards catering to physical health rather than mental health. And actually those, disparity is now becoming more apparent as we're seeing more mental health issues coming to the fore. Yeah, and again, that's a big area. And when we look at our children and our young people, the fact is they don't take fresh air. They are spending so much time on screens, and they are also obviously being frustrated in the home, which then causes frustration with the parents, and that amplifies the time. And ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਗਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। So it's really important to have that time out, and also within the community, and obviously with Gurdwara being a good release for us, not being open, and the Sangat being there, that is another area where a lot of people have to get used to of being isolated. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. So it's really very difficult times for especially generations like myself that have been born and bred in this country, and obviously a lot of people have flown the nest and scattered families. And when a family ikkathe rehinde and they've got multiple generations, they probably suffer less mental anxiety. Charanjeet, go straight to you. ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ
ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਰੀਇੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ? ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਰੂਮਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 700 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 700 ਦਾ 700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 to 80 ਪੀਪਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਫ ਵੀ ਲਿਸਨ everyone it can be harm us। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੂਮਰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ DNA ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਲੋ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਦਿਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੈਨ ਹਾਰਮ ਅਸ, we can't have children in the future, we have a big problem, so don't get this vaccine. Yeah, and that's just the minus point. Yeah, and that's a big question for what we'll have to Dr. Sukhpal. Again, we live in an area of social media, and also a lot of people have a lot of time on their hands to do talks on the phone, and this amplifies the message. From a medical perspective, obviously your knowledge and whatever, what you've studied for, the vaccine, the biggest question people ask about the vaccine is the speed that it was invented. Yeah, the speed that they got the vaccine through. What allowed them to get to this vaccine so quickly? Yeah. So I think the first thing to say is that having a level of skepticism is healthy. As a doctor, that's my job as well, to have a level of skepticism, because we are dealing with people's lives and people's health. So we want to make sure that the decisions we make are well considered, and we look at all the pros and cons. But it's very important, actually, in all of this, that we look at the pros and cons in terms of the scientific evidence available, rather than perhaps some of the the so-called fake sort of news that's being spread. And sometimes it can be difficult, actually. And I've had patients of my own, they will do Google search on a condition and come in with a lot of sort of preconceptions that may not be grounded in scientific fact. So I think definitely, if we start sort of looking at sort of how we can start to give people the right information, and if we pick the first example, the speed of the vaccine development has been very quick. ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, this affected us in a global capacity. It affected everyone, whether you're a rich country or a poor country, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। And what actually that encouraged was a global response to the development of the vaccines, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। So the motivation was there to get something out really quickly, because this is something that affects the whole of humanity. There was no funding issue, so government ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ funding ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ,
I think ਸਾਡੀ UK government ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ funding ਦਿੱਤੀ ਹੈ Oxford University ਨੂੰ, billions of pounds to actually develop this. So, there was no issue from that point of view. And manpower, ਜਿਹੜੀ scientists ਦੀ power ਹੁੰਦੀ ਹੈ, manpower, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀਗੀ, in terms of developing this. Now, if we focus down on to ਜਿਹੜੀ vaccine development ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, so ਇਹਦੇ phases ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ somebody like a sweet shop. So essentially you come up with a product, and ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ mRNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਿੱਛੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, and so ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਨੋਵਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨੇ, ਹੈਲਥੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ they will recover from it, there won't be any problem. So maybe you pick a handful of 10 or 20 people. Once it sort of passes the safety side of things from that, then you pick, people in their hundreds for the next phase of the trial. And sort of that may be sort of 200-300 odd people. And once it's past that phase in terms of the safety and efficacy, and essentially then you go on to thousands. So that's the next phase. ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼, ਸੋ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇ. Because of the requirement for this vaccine to be sort of produced very quickly, ਇਹ phases ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ overlap ਕੀਤੇ ਗਏ. ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. Okay. Because the scientists were very confident ਕਿ ਇਹ safe vaccine ਹੈ. Eventually, I mean, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Pfizer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 44,000 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ MHRA ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ. MHRA ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. So it totally independent guys, who actually made the vaccine. So they've got no vested interest in terms of how quickly or how slowly this vaccine comes out into the market. And that's a big factor, because a lot of people saying it's regulation, it's the company that is producing the product, and the company that is putting the stamp that the product is safe, they've got a vested interest. So that is quite clear there, that the company that makes the product and the company that approves the product are completely separate. So there's no vested interest. So the interest in this project was just to get the vaccine safe, get it tested, and being able, because there was no funding issues, there was no issues with regard to manpower, and doctors, medical experts all together fighting the vaccine. That basically made the vaccine clear. And obviously we have the two vaccines. Bibi, Benji, just a quick question to you. On vaccine, the two vaccine are. Community ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ Pfizer vaccine ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ AstraZeneca ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 2 ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ Pfizer ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 1-2 ਐਲਡਰਸ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ 50 ਤੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਨ ਅਰਾਊਂਡ 50 ਦੇ ਹੈਡ Pfizer. तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ Pfizer ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ,
आई है मार्केट दे विच, but why not only one vaccine? Why are there two vaccines? Yeah, those are very good questions. So what I'll do is I'll answer the second one first. Why do we have a number of vaccines? So ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, it wasn't just the AstraZeneca or Pfizer companies ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ that set out to develop the vaccine. There were lots of other companies. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, Merck ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, GSK, GlaxoSmithKline ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ you'll be successful with some of them and you will be unsuccessful with the others. Actually ਇਹ ਬੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। And it's a bit like going out into the supermarket and ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਈਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਡੀਡਾਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ so many different ways. And fortunately ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਟਰਾ, ਮੋਡਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। Those were the ones that came out to be successful. So ਜਿੱਦਾਂ GSK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ shelved it, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੈਨ ਨਿਊ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर डिफरेंट ਵੈਕਸੀਨਸ। ਐਂਡ Charanjeet, what was your second question, if I ask you to repeat that? Was it around which one to have? Sorry, yeah. Yeah, Which one to have? So, essentially, I would say, I mean, दोनों vaccines काफी safe ने and काफी efficacious ने. Actually, vaccines दी ਜਿਹੜੀ choice है, वो अगर सानू डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, that would have been better, because the Pfizer one is just a bit more difficult in terms of administering. ਤੁਹਾਨੂੰ -70 degrees ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, and then ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ room temperature ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ basically ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Pfizer is much easier to administer. But having said all that, in terms of efficacy, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ Pfizer ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ AstraZeneca ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। And that wasn't with view to ਕਿ one is better than the other. It's just that they are two different companies and that have made the vaccine, but they do exactly the same thing. So ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, you either say yes or no. But secondly, I would be very confident in taking up any of these vaccines. And in fact, now the Moderna vaccine will shortly be available on the UK market as well. So we'll have 3 vaccines that are approved and will shortly be available for administration. Having said all of this, there is some data in very early studies to suggest कि जितने youngsters ने उन्ना वास्ते maybe AstraZeneca जड़ी सीगी could be better. But basically it wasn't, again, you have to look at the science behind it, because जो studies कीतियां जांदियां ने, you pick younger individuals to generally do the studies.
So the representation of older individuals for the AstraZeneca vaccine wasn't as prevalent, or was it as high as the younger individuals. But as we now have been vaccinating, now we've done we've crossed the 15 million, milestone, and so many elderly patients have been given the AstraZeneca vaccine. It's totally safe. For either, whichever one you sort of offered. Now that's a brilliant point. Every the vaccines will have a third vaccine as well, and again, it is the size of the sample that the vaccine is used. 150 million people have used the vaccine, and out of the 15 million, we'll find out how many people have had side effects. हर एक vaccine ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ side effect होनी है. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ triple typhoid ਦਾ, diarrhea ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ vaccine ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But this time, it's for the COVID vaccine. And because the COVID is so prevalent in the community, the quicker we take the vaccine and protect ourselves, we then protect the community. So that is the key area. You have two choices in life. You have the life of not taking the protection. We can all go to India without taking the typhoid jab or the flu jab, anything like that. But the chances are, when we go to India, the chances are you will get the typhoid or the cholera or the diphtheria. If you come here, you have the vaccine for COVID, you have the choice. You do not take the COVID vaccine, then that basically means your body is going to be potentially at risk for COVID. If you take the vaccine, whether it be the Pfizer or the AstraZeneca or now the new Moderna one, the fact is you've made the protection for yourself. Secondly, you're protecting the community, because obviously with the older people and more people in our community having diabetes, high blood pressure, and those areas which COVID can have a dramatic effect from, you will do that. And finally, the quicker more people get vaccinated, the quicker we will have some normality. So that mental and spiritual side, we will get that back quicker once we know that the communities are protected. Obviously, with the NHS being the way the NHS is run, the fact is we have to protect the NHS as well, because obviously the more people are taking beds off, that means less people or less doctors are available for general health conditions, diabetes or blood pressure, just those things that we take for granted, going to the hospitals and using the NHS for. We will be able to do that again, and then hopefully the death rates will fall. Personal experience, मेरा डैडी गया सीगा 8 दिनां ਲਈ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ. मैं ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, I was really scared because I was thinking it's going to be a COVID problem potentially. My dad has been shielding for a year and luckily, thank God, has not got COVID. And I was very worried to take him to the hospital. Fortunately, we took him to the hospital, and the secure and the seva they did at Birmingham Midland Eye Hospital was fantastic. It was out this world. They did all the tests, they took all the precautions, and basically, soon as I went in the doctors and I saw the state of the hospital, I was then satisfied. I was saying, okay, cool, good. What made it even easier for myself was I knew the fact my dad had taken the vaccine. Had my father not taken the vaccine, I think I would have been really more stressed than I had, because I would have been very worried. But because he took that AstraZeneca vaccine, and I was more happy that was the case. Just going to wrap up the show now so quickly, Benji. Anything else that the community, in your experience, that we've got Dr. G here and myself, that we need to share? One more thing. ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ? And this is a big question. Everybody's asking. Everybody gets vaccinated. How quickly do we come to normal? And secondly, does the vaccine actually eradicate the COVID? Dr. G. Yeah, very, very good question there. And I think the short answer is we are finding out more. So as time goes by, we are learning more about the virus. We are learning more about the vaccine. Now, if we look at the science behind infections, or particularly what we call endemic infections, which live amongst us, what makes a virus successful?
What makes a virus really successful is if it can transmit, it can pass on from one person to another, but not necessarily kill that person. Yeah, so we have that in the human papilloma virus, for example. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਤਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. So, essentially what the scientists are saying is that, there are two routes for COVID, which is that, either we will, overcome it totally with these, with further development of vaccines. But a more likely scenario is that very likely we will have a yearly vaccine, which will need to be implemented, simply because the virus changes shape. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ flu vaccine ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਸਾਲ flu vaccine ਲੱਗਦੀ ਹੈ. Flu kills around 15,000, roughly around about 15,000 people a year, but actually it doesn't kill very many other people either. And those people it doesn't kill, actually, it then uses, those host bodies to actually, mutate and change shape. So apna jada wo shape apni change karda rehanda hai. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ where we are with this. But essentially it is quite likely that, particularly for the next few years at least, ਕਿ ਸਾਨੂੰ annually a COVID vaccine ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ. My last question is this, recently I have ਕਿ ਜਿਹੜਾ injection ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ body ਤੇ ਇਹਦੇ side effect ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ. When we have the vaccine, which are the side effects on the body? How many do we have to? So fantastic question again. So I get asked this before I administer vaccines as part of our consenting process. So commonly, the side effects are minimal unless one is allergic to any components in the vaccine. Then we don't offer the vaccine to them. But common sort of side effects are just a localized sort of reaction to the skin, thodi redness hogi, thodi inflammation hogi utte. Sometimes kyunki vaccine jehdi hai tode immune system nu jitna kickstart kar rahi hai, you may get a very mild low grade fever. Otherwise, sort of a very mild headache, maybe a slight sore throat, flu-like symptoms, which generally just tend to last for about maximum up to 48 hours. And if you take a bit of paracetamol, so I needed to take a little bit of paracetamol to, alleviate some tiredness symptoms, I was absolutely fine. My husband got 2 days ago his vaccine with Pfizer. First he asked which nurse was ready, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ready ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ inject ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ suddenly he asked a question because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, because his father-in-law he become Oxford, and he asked suddenly which is this, and nurse said to him it's Pfizer. He said why Pfizer, why not Oxford? And he had a on that day he feeling very low, and then he said I want to go some outside, want to buy something. I said okay, you can go, I don't want to keep home. And then ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਜਾਨ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, and this morning he woke up and then he said I'm absolutely fine and I want to go back to my shop. So ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਓ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ I was very happy, and then I saw my dad, very satisfied with them, and ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ don't delay, go and get your vaccine. 100%. And on that note, I can just share my personal experience. Is my mother, she always gets ill after the flu jab. Yeah, so she hasn't had the flu jab for 2.5-3 years now, because she said
it's just too painful. So I'm not having the flu jab. And when she took the COVID jab, she had no side effects or anything. And it was said, no, it's fine. And I was really worried, saying, okay, Mom, you can't take the flu jab. How are you going to take this jab? And I swear, it actually, she had zero side effects. I was just amazed. And again, she had the AstraZeneca one. I didn't really ask the question because I think, as I said, Dr. G said, both vaccines have been fully tested. And it was the option. We had the option, one, of worrying whether, okay, can they go out? Can they do this? Can they do that? I said, no. What we will do is we'll take the vaccine. We will protect ourselves as much as the government say. And on that note, we will then do everything. During the first pandemic, my parents did not go outside. I did all the shopping. I took the precautions and nothing happened. During this pandemic, we kind of worked out another situation where no family coming in. We followed the rules and touch wood, everything has worked fine. But I know people follow the rules and things don't. It just takes one incident where you drop your guard and the COVID vaccine, the COVID can attack you. So please, Sangat ji, stay safe, follow the rules. If you get a vaccine appointment, follow it. And the final thing is, if you are going out and about, take the test. It's very important to know whether you have the vaccine or not to stop the spread. And on that, Baji, just one last question with yourself is there's two tests, the lateral flow test and the other test, I forgot the name at the moment. What's the difference? So yes, there's the lateral flow test and a PCR test. PCR test, sorry. Yeah. So essentially, the lateral flow test, you can get the response quite quickly. You take a swab from your oropharynx or the nasal passages, and it's a test which health workers like myself, we do twice a week anyway, just to keep on top of things. And you get an answer whether you're COVID positive or not within 5 to 10 minutes, really. It's not really for people who had COVID in the last 3 months because the test tends to remain positive. The other one is the PCR test, which is it's a more it's a bit more sophisticated. It uses the PCR method, the polymerase chain reaction, which is a sort of process that's developed by scientists to look for the virus. The current sort of data is that it seems to be a bit more accurate, just a little bit more over the lateral flow test. But it does take about 2 or 3 days for the test results to come back. Oh, perfect. So again, Sangat ji, if you are going out, the more you go out, the more you should get tested. And that test, once it's negative, is a peace of mind again. It saves your mind that you have taken the test and you are there and you're not spreading the disease. Finally, Benji, to yourself. I got one last question. After the vaccine, can people go outside or not? Freedomly. Great question. So, Charanjeet, if I had a penny for the number of my patients who had the first vaccines and then dropped their guard, I'd be very rich. Yeah. But essentially, it's very, very important. कि तुहानू पहली dose जदों लग जांदी है, do not drop your guard, please. You're not protected. Yes, the data suggests you got up to 70% protection up until the first 3 months to your second dose. But unfortunately, we're seeing a lot of people who are developing COVID after the first vaccine because they've dropped their guard. So face mask, maintain the space, wash your hands. And that's what the government is telling us as well. And Benji, thank you so much for the community questions. They've been so enlightening. Thank you again, Dr. Sukhpal. I know we've tried to get you on many times, but it's been a pleasure and it's been an honor because I think this conversation, we will share on the social media where we can, and hopefully the Sangh will start listening because obviously in our community, everybody thinks they are a doctor. Yeah, and again, to see India, jao sare kare tika launa, tika main tika pehla launge. Aur to see aur tika di bari aa gayi hai aur sare kare dar la pe hai. Eh na karo, aitki tusi tika
कहा पर टीका वाला टीका लेना है ना and it's so good, it's so nice to have this conversation. And Panji, anything else finally? Yeah, so just one small message to the Sangat. ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਸ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ, ਜਦੋਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਮੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੌਂਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਯੋਰ ਬਰਥਡੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਫॉर द ਵਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ saying ਹੈ, ਖੁਦੇ ਨਿਗਾਹਦਾਰ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਬੀ ਸੇਫ, ਲਿਵ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ। And on that note, Dr. G, your final point on this before we wrap up? Yeah, I think you both have beautifully just summed it up really well. So please, like I said, it's good to have healthy skepticism, but base it on scientific information. ਜਿਹੜੀਆਂ approved sources ਨੇ like the MHRA, please ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ follow ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਈਏ। And that is exactly what we're here for. We've given our views. Obviously, our views are our views. We've taken medical expertise with Dr. Sukhpal. We've taken the community angle from myself and Dr. Bibi Charanjeet Kaur. And for us, all we can say is, Sangat ji, please look after yourself, look after the community, look after the NHS, and look after, more importantly, each other. And on that note, we have to close the show. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh.